क्या मजा आता है ना जब एक्सेलरेशन होती है, जान फाड़ देती है यार। ये ब्रेकर तो दिखेंगे नहीं सड़कों पे भाई इसमें सब कुछ दिखेगा, कहाँ लग रही है पता है, यहीं पर लगेगी वैन तो। जोर से निकला हुआ है ना ये। हाँ यार इसमें ज्यादा बड़े टायर लगवा रखे हैं क्या माइकी ने? Okay, so we are about to begin our hot laps. Now, as I was telling you earlier, we've got cones at every corner. The first cone is your entry point, so you have to brake in a straight line up till the entry point, go off, ease off the brake easily, nice and easy, and then start your turning. Once you are turning, make sure you hit the apex. Now here, for example, I'm at the entry, then I turn nice and easy at the apex and my exit. Similarly, again, entry, apex, this is a double apex, so again one apex and exit. Okay. Car number 2, you need to keep some distance between you and car number 1. Just fall back slightly, just fall back slightly. Car number 3, you need to use the cones, they are for your reference. You're not using them right, so request you to use the cones. Go as close to the cones as possible without knocking them down. कौन से कौन यूज करो? जो कोन्स कॉर्नर पे लगे हुए हैं ना तेरे को उनके साथ से निकाल। मैं अभी तक 100 भी नहीं पहुंचे हैं मसाले। चल 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 मैं जल्दी एक्सेलरेट, ब्रेक मत लगा यहाँ पर, एक्सेलरेट कर। अब जैसे उस वाले कोन से वहाँ पर तू थोड़ी सी ब्रेक लेगा हल्की सी, उसके बाद यहाँ पर आके ब्रेक लेगा थोड़ी सी ब्रेक। चल वो वाले कोन को ज्वाइन कर 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 इसके पास जा, अब उस वाले कोन के पास जाएगा। Number 3, you're supposed to go closer to the cone. Yeah. You're sticking to the middle of the track. You're not using the whole width of the track. You're supposed to go from one end to another. The whole idea of these cones are, they give you the reference of racing line. Move to the right now. See how far is the cone. It's over here. You've left it far away from you. Use these cones to create a racing line. Okay, okay. Whole agenda of driving on the racetrack today is to know how these race car drivers drive so fast. They use these racing lines. And for that, you have these cones. You're missing the apex again. Yeah, much better. Better. Now wider. To the right. To the right. From one end to another. That's the way. Okay, car 1, slow down. Car number 2 and 3, please overtake. Cars number 2 and 3, overtake car number 1. Yeah, overtake him. No problem. So you become the new 1 and 2, and car number 1 becomes car number 3. Okay? Let's go. This time we'll be driving slightly faster since you all have already taken a round of the track. So try and concentrate and enjoy the drive. कुछ भी हो जाए बहन की पलट जाए गाड़ी, फोन मिला नहीं। चल 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 जा फोन के पास, अब उस फोन के पास चल बहन दबा दे भाई। फोन के पास जाके ब्रेक लगा, फोन के पास जा पहले, यहाँ पास आ पहले, ब्रेक लगा, अब चल चल ले ले ले। Accelerate hard on the straight. और उस वाले फोन के पास जाना था, ये करना है बस। आगे निकल के दबा दे पूरा पंजा, यही जगह है पूरा पंजा।